Dear friends and students, welcome to English Funda, Kolkata. I am your Amin sir. Hope you are quite well by the grace of Almighty and you are enjoying my videos and you are getting lot of knowledge and your response is tremendous and I am very happy and I am also getting lot of energy to create more and more videos for you. Okay, now I am going to discuss about how to use adjective phrases in spoken as well as written English. When a group of words acts like an adjective, যখন একটা শব্দগুচ্ছ অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ওকে, এক্সাম্পল ওয়েল টু ডু। ওয়েল টু ডু মানে ওয়েলদি, সম্ভ্রান্ত বা গণ্যমান্য। মিস্টার সেন ইজ এ ওয়েল টু ডু ম্যান ইন দ্য সোসাইটি। মিস্টার সেন একটা সমাজের গণ্যমান্য বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। হার্ড অফ হিয়ারিং, কানে ডিপ। হার্ড অফ হিয়ারিং, আর ইউ হার্ড অফ হিয়ারিং? তুমি কানে খাটো, কম শোনো। এ বেড অফ রোজেস। বেড অফ রোজেস মানে যদি বলো গোলাপের বিছানা, না, ওয়েল মানে ভালো থাকা। লাইফ ইজ নট অলওয়েজ এ বেড অফ রোজেস। জীবনটা সবসময় সুখময় হয় না। Sometimes dangers come. Danger comes in our life. Man without character, মানে হচ্ছে characterless. Man without character মানে হচ্ছে characterless, চরিত্রহীন। This black sheep মানে কুলাঙ্গার, I have already used in idioms. This black sheep is a man without character. এই কুলাঙ্গারটা হচ্ছে একটা চরিত্রহীন ব্যক্তি। অল অ্যাক্ট উইথ সেন্ট মানে পারপ্লেক্সড, কিং কর্তব্য বিমুখ। what to do or not to do when you cannot decide, that is called at wit's end. I was at wit's end to see the incident. ঘটনাটা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। So you will get vast knowledge by using adjective phrases. And one thing remember, to enrich your language, you have to follow grammars. Okay? See you next day on the next video. Have a nice day. Bye.